My name is K. Srinivasarao, JLN Mathematics, Government Junior College for Girls, Guntur. Yesterday, we discussed about the problems of limits which are on the standard form limit x power n minus a power n by x minus a as extends to a. Today, we are going to discuss about the sum of the problems of the limits, that is, evaluate limit of 1 minus cos 2mx 1 minus cos 2mx by sin square nx as extends to 0. Evaluate 1 minus cos 2mx by sin square nx as extends to 0. When we are applying the limit extends to 0, you get 1 minus cos 0. Cos 0 is 1. 1 minus 1, 0 by sin square nx. Nx means n into 0, 0. Sin 0, 0 square is also 0. Here we get 0 by 0 form. So we can simplify the function by using trigonometric formulas. 1 minus cos 2a. This is in the form of 1 minus cos 2a. Limit of 1 minus cos 2mx by sin square nx as extends to 0. Here this function 1 minus cos 2a, that is equal to 2 sin square a. 2 sin square a is 2 sin square mx by sin square nx as extends to 0. ఇది 1 మైనస్ కాస్ 2a రూపంలో 1 మైనస్ కాస్ 2a అంటే 2 సైన్ స్క్వేర్ ఏ సైన్ స్క్వేర్ mx బై సైన్ స్క్వేర్ nx. హియర్ 2 ఈజ్ కాన్స్టెంట్, సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 ఇంటూ లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ mx బై సైన్ nx హోల్ స్క్వేర్. సేమ్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, దీని స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఒకే హోల్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాం. ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. That is equal to 2 into limit of x tends to 0 లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ అంటే సైన్ mxకి లిమిట్ అప్లై చేయాలి, సైన్ nxకి లిమిట్ అప్లై చేయాలి. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ mx బై mx ఇంటూ mx యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. లిమిట్ న్యూమరేటర్లో సైన్ mxకి అప్లై చేసాం. సైన్ mx నెట్ రాసుకున్నాం, సైన్ టీటా బై టీటా వచ్చేట్టు రాసుకున్నాం. సైన్ టీటా బై టీటా ఇంటూ టీటా. అట్లా ఈ లిమిట్ దీనికి కూడా అప్లై చేయాలంటే లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ nx యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ mx యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అండ్ లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ nx యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. ఈ మొత్తాన్ని ఒక హోల్ స్క్వేర్ లోపలే ఉంది. సైన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, డినామినేటర్లో కూడా సైన్ టీటా ఉంది కాబట్టి సైన్ టీటా బై టీటా ఇంటూ టీటాగా రాద్దాం. సైన్ nx బై nx ఇంటూ nxగా రాసుకున్నాం. హియర్ దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ సైన్ mx బై సైన్ nx. mx cancel, nx cancel, we get sin mx by sin nx. This is in the standard form, sin mx by sin theta by theta. Here in nmx x cancel, in nx లో x ఇక్కడ mx లో x క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మిగిలిపోయి చూడండి m by n హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. m by n m హోల్ స్క్వేర్ అంటే m స్క్వేర్ బయటకు వస్తుంది, ఇక్కడ n హోల్ స్క్వేర్ అంటే m స్క్వేర్ బయటకు వస్తుంది. 2 ఇంటూ m స్క్వేర్ బై n స్క్వేర్ ఇంటూ లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ mx by mx. In denominator, here we have sin nx by nx whole square. ఇక్కడ m హోల్ స్క్వేర్ m స్క్వేర్, n హోల్ స్క్వేర్ n స్క్వేర్ బయట తీసుకొచ్చేసాం. దీనికి లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నాం చూడండి. లిమిట్ సైన్ టీటా బై టీటా యాజ్ టీటా టెన్స్ టు 0 కావాలంటే mx టెన్స్ టు 0 కావాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, x టెన్స్ టు 0. Multiplying both sides of the limit, both sides of the x tends to 0, you get
mx tends to 0. mx tends to m into 0, 0. Here nx tends to x into 0 and ఇరువైపులా n తోటి మల్టిప్లై చేద్దాం. n తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు n into x, nx, n into 0, 0. As x tends to 0, on multiplying by m, we get mx tends to 0 and nx tends to 0. This is equal to 2m square by n square into sin theta by theta as theta tends to 0 is 1. Here sin theta by theta as theta tends to 0 is 1. 1 by 1 whole square. 1 by 1 whole square అంటే 1 square. 1 square అంటే మనకి 1 కాబట్టి మొత్తం ఫైనల్గా దీనికి ఎంత అవుతుంది సొల్యూషన్ 2m square by n square. Limit of this function is equal to 2m square by n square. Next, ఇదే మోడల్ ప్రాబ్లం. లిమిట్ ఆఫ్ 1 minus cos mx by 1 minus cos nx as x tends to 0. Limit of 1 minus cos mx by 1 minus cos nx as x tends to 0. న్యూమరేటర్లో చూడండి 1 minus cos a రూపంలో 1 minus cos a 1 minus cos a. ఇక డినామినేటర్లో కూడా 1 minus cos a రూపంలో ఉంది యాజ్ x tends to 0. 1 minus cos a అంటే సమానం 2 sin square a by 2. a by 2 అంటే ఇక్కడ mx by 2. 2 sin square mx by 2. Here we get 2 sin square nx by 2 as x tends to 0. This is in the form of 1 minus cos a. 1 minus cos a is 2 sin square a by 2. Here also we get 2 sin square a by 2. 2 2 cancel. Here we have sin square mx by 2 by sin square nx by 2. That is sin mx by 2 by sin nx by 2 whole square. సైన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎంఎక్స్ బై 2 ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఎన్ఎక్స్ బై 2 కూడా మొత్తాన్ని ఒకే హోల్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాం యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అప్లై చేద్దాం, డినామినేటర్ కూడా ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ ఎంఎక్స్ బై 2 యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. హియర్ వి గివ్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ బై 2 లిమిట్ x tends to 0. డైరెక్ట్గా అప్లై చేయాలంటే లిమిట్ సైన్ ఎంఎక్స్ బై 2 యాజ్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0. మనకి ఏ ఫామ్లో చూడండి సైన్ టీటా బై టీటా కావాలి. అందుకని సైన్ టీటా బై టీటా అంటే ఇక్కడ ఎంఎక్స్ బై 2 రాసుకుందాం ఇంటూ ఎంఎక్స్ బై 2. ఎంఎక్స్ బై 2. In denominator also, this is in the form of sin theta. Sin theta by theta. By theta means nx by 2. So, we multiply the denominator by nx by 2. Whole square. Actually, one sin mx by 2 by sin nx by 2. బై టీటా రాసుకున్నాం ఇంటూ టీటా రాసుకున్నాం. అట్లా సైన్ టీటా బై టీటా రాసాం కాబట్టి ఇంటూ టీటా రాసాం. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్ ఏంటి చూడండి, ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్, ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్, ఎక్స్ బై 2 బై 2 బై 2 క్యాన్సిల్. హియర్ ఎక్స్ బై 2 అండ్ హియర్ హ్యావ్ ఎక్స్ బై 2. ఎక్స్ బై 2 ఎక్స్ బై 2 క్యాన్సిల్, మిగిలిన చూడండి ఎం బై ఎన్, ఎం స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే ఎం స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ హోల్ స్క్వేర్ లోపల కాన్స్టెంట్ ఎం స్క్వేర్, హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ స్క్వేర్, ఎం స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ ఎంఎక్స్ బై 2
by mx by 2 as x tends to 0 ఉంది. ఇక్కడ మనం sin theta by theta ఉంది. sin theta by theta అంటే x tends to 0 ని ఇరువైపులా కూడా m by 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు m by 2తో మల్టిప్లై చేస్తే mx by 2 tends to 0. In denominator also, limit of sin nx by 2 by nx by 2 as nx by 2 tends to 0. This whole square. Sin theta by theta as theta tends to 0 is 1. Sin theta by theta as theta tends to 0 is 1. 1 by 1. 1 by 1 is equal to 1. 1 whole square is equal to 1. అంటే m square by n square into 1 whole square. Finally, we get m square by n square. దీని సొల్యూషన్ ఎంత అవుతుంది? m square by n square. Next one, show that limit of x into e to the power of x minus 1 by 1 minus cos x as x tends to 0 is equal to 2. ఇక్కడ evaluate అని వచ్చు, లేకపోతే show that the limit of this function is equal to 2. So we consider LHS of the limit of x into e to the power of x minus 1 by 1 minus cos x as x tends to 0. When we apply the limit directly, we get 0 into e power 0 1, 1 minus 1 0, 0 into 0 0 was the denominator of 1 minus cos 0. Cos 0 is 1, 1 minus 1 0. అంటే ఇక్కడ మనకి 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది. So we can use the trigonometric formulas or convert these functions into standard form. We know that limit of e power x minus 1 by x as x tends to 0 is equal to 1. So we have to write this as e power x minus 1 by x into x by 1 minus cos a. 1 minus cos a is equal to 2 sin square a by 2. 1 minus cos a, that is equal to 2 sin square a by 2. 2 sin square x by 2 as x tends to 0. This is equal to e to the power of x minus 1 by x into x square by 2 into దీని మెటాస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా రూపంలో ఉంది. సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే సైన్ ఎక్స్ బై 2 బై ఎక్స్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. హోల్ స్క్వేర్ లోపల ఎంత రాయాలి? మనకి సైన్ ఎక్స్ బై 2 రాయాలి. సైన్ థీటా బై థీటా ఇంటూ థీటా వచ్చేట్టు రాసుకుందాం. ఎక్స్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. Here we have sin square x by 2. Sin square x by 2 అంటే sin x by 2 whole square అని, అంటే sin square x by 2. sin theta by theta into theta కూడా రాసుకున్నాం as x tends to 0. ఇప్పుడు చూడండి sin theta by theta ఇంతవరకు ఒక ఫార్ములా ఉంచుకుందాం. x by 2 బయట తీసుకెళ్ళిపోతే x square by 4 అవుతుంది. లిమిట్ ఆఫ్ e power x minus 1 by x into x square by 2 into sin x by 2 by x by 2 whole square into x by 2 whole square. X by 2 whole square అంటే x square by 4. X square by 4, that can be written as 1 by 4 into x square. Here we have x square by 4. X square by 4 అంటే 1 by 4 into x square గా రాసుకున్నాం.
ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, x square cancel. Here we have constants 2 into 1/4. 2 into 1/4 అంటే 1/2 as x tends to 0. That is equal to 2 1s 2 2s. అంటే డినామినేటర్లో ఎంత ఉన్నట్టు 1/2. డినామినేటర్లో 1/2 అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ, ఇక మిగిలిపోయేది మనకి ఇక్కడ మొత్తం మీద ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం మీద ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయేది ఇక్కడ 2 1s 2 2s కాబట్టి 1/2 వస్తుంది. 1/2 అంటే టూ, ఇక్కడ 1/4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/4. 1 డినామినేటర్లో ఎందుకు మిగిలిన చూడండి 2 into 1/4 2/4 లిమిట్ దీని చూడండి, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ e⁻x - 1/x యాజ్ x tends to 0. డినామినేటర్లో లిమిట్ ఆఫ్ sin x/2 x/2 యాజ్ x tends to 0 అయినా ఒకటే, x/2 tends to 0 అయినా ఒకటే. దిస్ హోల్ స్క్వేర్ as x tends to 0, x/2 tends to 0. That is equal to 1/2/4 అంటే 1/4 2/4 అంటే 4/2 into 1/1 whole square. 4/2 is equal to 2. That is equal to 2 into 1/1. That is equal to 2. That is RHS. LHS of the function is limit of x into e⁻x - 1/1 minus cos x as x tends to 0. That is equal to 2. That is our RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. Next one, evaluate sin of x minus a into tan square x minus a by x square minus a square whole square. Evaluate limit x tends to a. Sin of x minus a into tan square x minus a by x square minus a square whole square. When we are applying the limit directly, sin of a minus a, sin 0 is 0, tan 0 is also 0, by 0 a square అంటే a square minus a square 0 whole square, 0/0 ఫామ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఇది కూడా ఇక్కడ మనకి 0/0 ఫామ్ వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్స్ అది లిమిట్స్గా మార్చుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ sin of x minus a by x minus a ఇంటూ tan square x minus a అంటే tan of x minus a by x minus a into x minus a whole square. This function can be written as sin of x minus a by x minus a into x minus a గా రాద్దాం, into x minus a. tan square x minus a అంటే tan of x minus a whole square రాయాలి మనం. tan of x minus a whole square కాబట్టి by x minus a into x minus a రాసుకున్నాం. డినామినేటర్ చూడండి x square minus a square whole square, that is x plus a into x minus a whole square. x square minus a square that is equal to x plus a into x minus a. మొత్తానికి ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకున్నాం as x tends to a. ఇక్కడ అందులో చూడండి ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో sin of x minus a by x minus a.
ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బయట తీసుకొచ్చేద్దాం. అట్లానే ఇక్కడ tan ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్లా ఉంది ఇది. ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బయట తీసుకొస్తే ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ by x plus a whole square. Here we have x minus a whole square. Limit of x tends to a. X minus a whole square cancel. Here we have 3 functions in numerator and 1 function in denominator. ఇక్కడ 3 functions ఉన్నాయి, డినామినేటర్లో 1 ఫంక్షన్ ఉంది. దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయాలి, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయాలి, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేయాలి, డినామినేటర్లో కూడా అప్లై చేయాలి, లిమిట్ అప్లై చేయాలి. అంటే ఎలా వస్తుందో చూడండి. లిమిట్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ అయినా ఒకటే, ఎక్స్ మైనస్ ఏ టెన్స్ టు 0 అయినా ఒకటే. ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసినప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఏ టెన్స్ టు 0. రెండో ఫంక్షన్కి లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ. ఇంకా దీనికి కూడా లిమిట్ అప్లై, అంటే లిమిట్ ఆఫ్ tan ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ as x minus a tends to 0 whole square. డినామినేటర్లో ఫంక్షన్ చూడండి, డినామినేటర్లో ఫంక్షన్ x plus a whole square, అంటే లిమిట్ ఆఫ్ x plus a whole square as x tends to a. Here we get 1 into, when we are applying the limit a minus a, 0 into 1 whole square by a plus a whole square. A plus a ante 2a whole square. This is equal to 0 into 1 square, 0, 0 by 4a square, that is equal to 0. Next one, limit set infinity and infinite limits. Infinite limits. Compute limit of x square plus 2x minus 1 by x square minus 4x plus 4 as x tends to 2. అట్లానే ఇలాంటిదే లిమిట్ ఆఫ్ x square plus 3x plus 2 by x square minus 6x plus 9 as x tends to 3. When we are applying limit 2 at directly 2 square 4, 2 into 2 4, 4 plus 4 8 minus 1 7 by 2 square 4 plus 4 8 minus 4 into 2 8. Here we get 0 in the denominator. Here also we get the x square 9 plus 9 18 minus 18 0. Here we have 3 square plus 9, 3 into 3 9 plus 2, 9 plus 9 plus 20 by 0. 20 by 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, సంథింగ్ బై 0 వస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 వచ్చినప్పుడు
మనం let f of x గా తీసుకుందాం. Let f of x is equal to reciprocal of this function x square minus 4x plus 4 by x square plus 2x minus 1. This is equal to x minus 2 whole square by x square plus 2x minus 1. మీకు డినామినేటర్లో 0 వస్తుంది. ఇలాంటి దాన్ని రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్గా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అంటే x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 4 బై x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 f ఆఫ్ xగా తీసుకుందాం. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ కెన్ బి written in the form of x minus 2 whole square a square plus b square minus 4ab. When we are applying the limit, that implies limit of f of x as x tends to 2. Limit of f of x as x tends to 2 అంటే limit of x minus 2 whole square by x square plus 2x minus 1 as x tends to 2. 2 అంటే 2 minus 2 whole square 0 వస్తుంది ఇక్కడ. 0 whole square by that is equal to 0 by 4 plus 4 8 minus 1 7. 0 by 7 is equal to 0. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది చూడండి, లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 2 is equal to 0. మనకు కనుక్కోమంది దీని రెసిప్రోకల్ f of x రెసిప్రోకల్ ఎంత అవుతుంది, లిమిట్ ఆఫ్ 1 by f of x as x tends to 0. That implies limit of, we have to find the f of x అంటే దీనికి రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 1. అంటే మనకు 1 బై f of x వాల్యూ కావాలి. లిమిట్ ఆఫ్ 1 బై f of x as x tends to 0. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x ఇదైతే 1 బై f of x ఎంత అవుతుంది, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 4. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by limit of f of x as x tends to 0. That is equal to 1 by 0 is equal to infinity. 1 by f of x is equal to 1 by f of x is equal to x square plus 2x minus 1 by x square minus 4x plus 4 as x tends to 0 is equal to 0. అంటే ఇక్కడ లిమిట్ ఆఫ్ x tends to 0 తీసుకున్నాం. 1 బై f of x ఇది అవుతుందంటే 1 బై f of x ఎంత అవుతుంది, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 4. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ లిమిట్. ఈ ప్రాబ్లం కూడా అదే మోడలు, ఈ ప్రాబ్లం మోడలే దాన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 1 by 0 అంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. లిమిట్ ఆఫ్ 1 by f of x as x tends to 0. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 0. 1 by 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే ది మొత్తం ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత సమానం, ఇన్ఫినిటీ. దాన్ని మనం తీసుకున్నాం, ఇన్ఫినిటీగా తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. అట్టనే మీకు ఇచ్చిన సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా ఇన్ఫినిటీ వై వస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్ వన్, evaluate (11x cube minus 3x plus 4 by 13x cube minus 5x square minus 7 as x tends to infinity. అంటే హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఇన్ఫినిటివ్, ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఎట్ ఇన్ఫినిటివ్ లెక్కలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు మేము ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇన్ఫైనైట్ లిమిట్స్ అంటే దాని వాల్యూ ప్లస్ ఇన్ఫినిటివ్ కానీ మైనస్ ఇన్ఫినిటివ్ కానీ వస్తుంది కాబట్టి దాని ఇన్ఫైనైట్ లిమిట్స్ ఆర్ అంటాం. అంటే దీని ఏమంటారంటే లిమిట్ సెట్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటాం. ఇట్లా లిమిట్ సెట్ ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఇందులో హైయెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, ఎక్స్ క్యూబ్. హియర్ ఆల్సో హైయెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ క్యూబ్. ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ కామన్ తీసుకుందాం. Solution of this limit
this can be expressed as highest coefficient, highest degree term ఏంటి ఇక్కడ x cube term. x cube కామన్ తీసుకున్నప్పుడు 11 minus 3 by x square plus 4 by x cube. డినామినేటర్ x cube కామన్ తీసుకుందాం. x cube అంటే 13 minus 5x square ఉంది. ఇక్కడ 5x square అంటే ఇక్కడ మరి x cube కామన్ తీసాం కాబట్టి బై x minus 7 by x cube. x cube into 11 11x cube. x cube into x square 1 by x square అంటే ఇక్కడ x మిగులుతుంది minus 3x. x cube క్యాన్సిల్ అయిపోతే ప్లస్ 4 వస్తుంది. అట్లనే ఇక్కడ x cube మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే 13x cube. అట్లనే x బై x ఉంది, ఇక్కడ x cube అంటే x square వస్తుంది మైనస్ 5x square. ఈ x cube క్యాన్సిల్ అయిపోతే మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మిగిలేది -7 యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. x cube క్యాన్సిల్. లిమిట్ ఆఫ్ 11 minus 3 by x square. 3 by x square అంటే ఏమైనా రాసుకోవచ్చు చూడండి. 11 minus 3 into 1 by x square plus 4 into 1 by x cube. In denominator, this expression can be written in the form of 5 into 1 by x minus 7 into 1 by x cube as extends to infinity. We know that as extends to infinity, 1 by x tends to 0, 1 by x square tends to 0, 1 by x cube is also tends to 0. ఇక్కడ ఇది రాసుకోవాలి. x tends to infinity, 1 by infinity is equal to 0. We know that 1 by infinity, something by infinity is equal to 0. అటనే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ 1 by x square అయినా కూడా అంతే. ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే 1 by infinity ఫామ్లో వస్తే 0. 1 by x cube, ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎంత అవుతుంది, అది కూడా 0నే. 1 by infinity ఫామ్లో వస్తుంది కాబట్టి యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 by x tends to 0, 1 by x square tends to 0 and 1 by x cube tends to 0. కాబట్టి ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు చూడండి. దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఏం మారదు. లిమిట్ అప్లై చేసినా కూడా -3 into 0 plus 4 into 0 by 13 minus 5 into 0 minus 7 into 0. That is equal to 11 minus 0 plus 0 by 13 minus 0 minus 0. That is equal to 11 by 13. అట్లనే evaluate limit 3x to the power of 5 minus 1 by 4x square plus 1 as extends to infinity. 3x power 5 minus 1 by 4x square plus 1 as extends to infinity. న్యూమినేటర్లో బోత్ డినోమినేటర్ డినామినేటర్ చూసినప్పుడు x power 5 is the highest degree term. So taking x to the power of 5 as a common term, limit x to the power of 5 into 3 minus 1 by x to the power of 5. డినామినేటర్లో కూడా x to the power of 5 కామన్ తీసుకుందాం. x to the power of 5 అంటే 4 by x cube plus 1 by x to the power of 5. X to the power of 5 into 4 by x cube. We get 4x square. X power 5 into 1 by x power 5. That is equal to 1. As extends to infinity. X power 5 cancel. So the given function can be changed into this form. 3 minus 1 by x power 5 by 4 by x cube. 4 by x cube అంటే 4 into
1 by x cube plus 1 by x to the power of 5 as x tends to infinity. So as x tends to infinity, 1 by x comma 1 by x square, 1 by x cube, 1 by x to the power of 4, 1 by x to the power of 5, these are all tends to 0. As x tends to infinity, these functions are also, all these functions are also tends to 0. 1 by x tends to 0, 1 by x square tends to 0, 1 by x cube tends to 0, 1 by x power 4 tends to 0, and 1 by x power 5 tends to 0. So here we get 3 minus 0 by 4 into 0 plus 1 by x to the power of 5 and 0. That is equal to 3 by 0. 3 by 0, that is equal to infinity. Next one, show that limit of root of x square plus x minus x as x tends to infinity is equal to 2. అట్లానే ఇంకో ప్రాబ్లం ఇదే మోడల్, లిమిట్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ x plus 1 minus root x as x tends to infinity is equal to 0. X square plus x minus x is equal to 1 by 2. మా ఈ రెండిట్లో ఒకటి నేను చెప్తాను, ఇదే మోడల్లో మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేసుకోవాలి. When we applying the limit directly, we get infinity minus infinity, root infinity minus infinity. That is indeterminate form. Limit of x square plus x minus x as x tends to infinity. This is equal to root of x square plus x minus x into root of x square plus x by root of x square plus x as x tends to infinity. Here we rationalize the numerator. Root of x square plus x minus x ఉంది కాబట్టి root of x square plus x గా రాసాం. రూట్ అదే టర్మ్ తోటి ఇక్కడ డినామినేటర్ని కూడా మల్టిప్లై చేస్తాం. దెన్ వీ గెట్ లిమిట్ ఆఫ్ a minus b into a plus b. a minus b into a plus b equal to a square. a square అంటే x square plus x whole square minus b square అంటే x whole square by 1 into root of, that is x square plus x plus x. This is the denominator as x tends to 0. Limit of root of x square plus x whole square, that is equal to x square plus x minus x square by root of x square plus x లో x square కామన్ తీయండి, x square into 1 plus 1 by x plus x as x tends to infinity. On taking a square minus b square, we get x square plus x minus x square plus x square minus x square cancel. That is equal to x by root of x square. Root of x square అంటే బయటకు వస్తే ఎంత అవుతుంది, x అవుతుంది. ఇక్కడ x చూడండి, ఈ రెండిట్లో నుంచి x కామన్ తీద్దాం. x into here we get 1 plus 1 by x plus 1. రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే x అవుతుంది, ఇక్కడ x వస్తుంది,
ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండిట్లో మొత్తం మీద ఎక్స్ కామన్ తీసుకున్నప్పుడు రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్లో ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకెళ్ళాం కాబట్టి 1 మిగిలిపోయింది. ఎక్స్ క్యాన్సిల్, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. హియర్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 బై ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే న్యూమరేటర్ ఎంత మిగిలినట్టు మనకి 1 బై root of 1 by 1 plus x plus 1 as x tends to infinity. As x tends to infinity 1 by x tends to 0. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు 1 by root of 1 plus 0 1 plus 1 by x 1 by x ఉన్న చోట tends to 0 అంటే 1 by x ప్లేస్లో 0 రాసుకోవచ్చు plus 1 that is equal to 1 by root 1 plus 1 that is equal to 1 by 1 plus 1 that is equal to 1 by 2 that is our RHS 1 by 2. Okay, limit of this function is equal to 1 by 2. ఇదే మోడల్లో ఈ ప్రాబ్లం కూడా చేసుకోండి. రేషనలైజ్ ద న్యూమినేటర్ మోడల్ ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఈ ప్రాబ్లం మోడల్లోనే చేసుకోవచ్చు. Next one, by using sandwich theorem, to find the limits of the functions by using sandwich theorem. Sandwich theorem అంటే ఇక్కడ f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x. మూడు ఫంక్షన్స్ అయి ఉండాలి. E is subset of R. f, g, h is a functions from E to R. F is a mapping from E to R, G is a mapping from E to R, and H is a mapping from E to R. ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x for all x belongs to E and x is not equal to A. శాండ్విచ్ థియరంలో మనం ఇంతకుముందు శాండ్విచ్ థియరం చెప్పిన శాండ్విచ్ థియరం ప్రకారం లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్లా ఉండి ఈ ఫంక్షన్స్ మూడు కూడా లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్, లిమిట్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ అయినప్పుడు ఎల్ అవుతూ ఉండాలి. హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిట్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. ఈ రెండు ఎల్ కనుక అయితే దెన్ వీ సే దట్ లిమిట్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎగ్జిస్ట్ అంటే అప్పుడు దీనికి కూడా ఎక్స్ ఏ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ ఏ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మీన్స్ ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్. హియర్ వీ హ్యావ్ limit of g of x as extends to a exists and which is and is equal to L and I is equal to L. దీని లిమిట్ at x equal to a దగ్గర L అయి ఉండాలి. దీని లిమిట్ కూడా at x equal to a దగ్గర L అయితే కనుక at x equal to a దగ్గర ఈ లిమిట్ L అయి ఉండి at x equal to a దగ్గర దీని లిమిట్ కనుక L అయితే then we say that limit exists for g of x at x equal to a. Limit exists for g of x at x equal to a and also limit of this function is also equal to L. ఈ రెండు L అయినాయి అంటే ఇది కూడా Lకి సమానం అవుతుందని. దట్ ఈస్ ద శాండ్విచ్ థియరం. ఇప్పుడు ఆ శాండ్విచ్ థియరం మీద మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. Show that limit of 2 plus cos square x by x plus 2007
as x tends to infinity is equal to 0. ఇలా ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ. Here we have a trigonometric function in numerator. We know that sin x lies between -1 and 1. Sin square x lies between 0 and 1. అట్లనే cos x lies between -1 and 1. Cos square x lies between 0 and 1. అమ్మ ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరమే. ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ నేర్చుకుంటారు మీరు. sin x లైస్ బిట్వీన్ రేంజ్ ఆఫ్ sin x క్లోజ్ ఇంటర్వల్ -1 + 1 అంటే ఇక్కడ లైస్ బిట్వీన్ sin x ఫంక్షన్ లైస్ బిట్వీన్ -1 and +1. sin square x ఫంక్షన్ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1. Similar way cos x lies between -1 and 1 and cos square x lies between 0 and 1. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి cos square x ఫంక్షన్ ఉంది. We know that cos square x 0 less than or equal to cos square x less than or equal to 1. మరి ఇక్కడ ఎంత చూడండి cos square x plus 2 ఉన్నట్టు మనకి. అంటే యాడింగ్ 2 for this each term, for this inequation of the each term, 0 plus 2 less than or equal to cos square x plus 2 less than or equal to 1 plus 2. అంటే 2 less than or equal to 2 plus cos square x less than or equal to 3. Here we have 2 plus cos square x by x plus 2007. కాబట్టి దీని నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ చూడండి 2 by x plus 2007 less than or equal to 2 plus cos square x by x plus 2007. This is lies between 3 by x plus 2007. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, దీనికి లిమిట్ కనుక్కోవాలి. ఎక్కడ కనుక్కోవాలి మనం, యాజ్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. దట్ ఎంప్లాయిస్ దిస్ ఈజ్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్. లిమిట్ ఆఫ్ 2 by x plus 2007 as x tends to infinity less than or equal to limit of 2 plus cos square x by x plus 2007 as x tends to infinity. This is less than or equal to limit of 3 by x plus 2007 as x tends to infinity. ఇందులో ఇప్పుడు మనం చూడండి దీని లిమిట్ వాల్యూ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు దీని లిమిట్ వాల్యూ ఎంత రావాలి మనకి, 0 చూపించాలి. అంటే ఈ లిమిట్ వాల్యూ 0, ఈ లిమిట్ వాల్యూ 0 అని చూపించామంటే ఈ రెండుకి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అంటే లిమిట్ వాల్యూ 0 అయినాయి అంటే అప్పుడు దీని లిమిట్ వాల్యూ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దాని వాల్యూ కూడా 0 అవుతుందని. కన్సిడర్ limit of 2 by x plus 2007 as x tends to infinity. This is equal to 2 by infinity plus 2007, that is equal to 2 by infinity is equal to 0, and limit of 3 by x plus 2007 as x tends to infinity, that is equal to 3 by infinity is equal to 0. అంటే దీ లిమిట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, 0 వచ్చింది. ఈ లిమిట్ వాల్యూ కూడా 0 వచ్చింది. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ అండ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బై శాండ్విచ్ థియరం. లిమిట్ ఆఫ్ 2 plus cos square x by x plus 2007 as x tends to infinity
exists and limit of 2 plus cos square x by x plus 2007 as x tends to infinity is equal to 0. వస్తా నెక్స్ట్ వన్ ఇదే మోడల్లో మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేసుకోండి అమ్మా. ఇవాల్యుయేట్ limit of 2 plus sin x by x square plus 3 as x tends to infinity is equal to 0. ఇది ఎట్లా చేసుకుంటా, న్యూమరేటర్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఏంటి చూడండి, sin x. కాబట్టి sin x లైస్ బిట్వీన్ -1 1గా తీసుకొని ఇరువైపులా కూడా ఆ ఇన్ఈక్వేషన్లో ప్రతి టర్మ్కి కూడా 2 యాడ్ చేయాలి. ఆ 2 యాడ్ చేసిన తర్వాత x స్క్వేర్ ప్లస్ 3తో డివైడ్ చేయాలి. ఈ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మోడల్ని ఇచ్చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ఇవాల్యుయేట్ లిమిట్ ఆఫ్ x క్యూబ్ ఇంటూ కాస్ 3/x as x tends to 0 minus as x tends to 0 minus is equal to 0. Here we have a trigonometric function cos 3/x. We know that -1 less than or equal to cos 3/x less than or equal to 1. Multiplying this inequation by x cube అంటే -1 into x cube less than or equal to x cube into cos 3/x less than or equal to 1 into x cube. Here we multiplying each term of the inequation by x cube, that is minus x cube less than or equal to x cube into cos 3/x less than or equal to x cube. This is in the form of f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x. Applying the limit minus x cube as x tends to 0 minus less than or equal to limit of x cube into cos 3/x as x tends to 0 minus this is equal to limit of x cube as x tends to 0 minus. ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ దీని లిమిట్ కనుక్కోవాలి, దీని లిమిట్ కనుక్కోవాలి. ఏ రూపంలో ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్. నౌ లిమిట్ ఆఫ్ minus x cube as x tends to 0 minus అంటే ఇక్కడ minus x cube -1 into limit of x cube as x tends to 0 minus that is equal to -1 into 0 cube. 0 minus అంటే ఇక్కడ 0 minus h tends to 0 అవుతుంది కాబట్టి 0 cube that is equal to 0 and limit of x cube as x tends to 0 minus that is equal to 0 whole cube is equal to 0. అంటే ఈ లిమిట్ వాల్యూ 0 వచ్చింది చూడండి, ఈ లిమిట్ వాల్యూ 0 వచ్చింది అంటే బై శాండ్విచ్ థియరమ్ దిస్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బై శాండ్విచ్ థియరమ్ limit of x cube into cos 3/x as x tends to 0 minus exists and limit of x cube into cos 3/x
యాజ్ ఎక్స్ టెన్స్ టు జీరో మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఈ రెండు వాల్యూ జీరోలు వచ్చినాయి అంటే జీరోకి మధ్యలో ఉంటుందంటే జీరో అని. దిస్ లిమిట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. ఓకే.